contribution of current fascia research to sports medicine, especially in sport orthopedics. Мне бы хотелось сегодня рассказать вам о вкладе последних исследований о фасции в спортивную медицину. We start with the question, what if there was a long time ignored tissue with the potential to explain pain that we couldn't explain until now? Мы задались вопросом, что если есть такая ткань, которую долгое время игнорировали, но она может помочь нам найти ответ на вопрос, откуда берется необъяснимая боль, непонятная этимология. We will talk about the definition of the fascial system. We will talk about the diagnostics and the treatment of myofascial pain, and if the myofascia is something like the holy grail of pain. Мы с вами поговорим о определении фасции, что это такое, о том, как проводить ее диагностику и лечение, и является ли она священным граалем. In Germany, the fascia hype was initiated by the company called Blackroll. В Германии ажиотаж вокруг фасции начался благодаря компании Blackroll. They invented a foam roller to treat myofascial pain with self-myofascial treatment. And when we look over the interest in time, we can see that the terms fascia and Blackroll in Germany are very high correlated. Эта компания Blackroll создала оборудование для самомассажа, для самостоятельной работы с миофасцией. И мы посмотрели на то, как развивался интерес к фасции и интерес к Blackroll на примере Германии по количеству поисков запросов в интернете. Nowadays, even in Germany, we don't use Blackroll as synonym for foam roller anymore, so now we're talking about foam roller. And if we see why the term Blackroll was a synonym for foam rolling, is because elite sportsmen like Dirk Nowitzki, who's the famous German basketball player playing for the Dallas Mavericks in the NBA, just use one of these rolls to prepare for his European Championships. And we had a lot of pictures in the newspapers, and everyone was asking, what is he doing? Долгое время Blackroll был синонимом фасции и синонимом пенного роллера. Так случилось благодаря тому, что фотография известного баскетболиста Дирка Новицкого появилась в газетах, где он использовал для подготовки к соревнованиям оборудование Blackroll. Blackroll стал популярным, понятие фасции стало популярным. Сейчас в Германии ситуация немножко изменилась, понятие пенного роллера тоже стало синонимом, и сейчас они примерно находятся в одной точке популярности, все эти три определения. If we look at the definition of the fascia, we have one problem, and the definition of fascia is developing. And depending on who we talk to, we have sometimes more or less problems because everyone is using a different definition of the fascia or fascial system for himself, especially if we have a look at different specialists like surgeons or physiotherapists or osteopaths. One is just talking about the fascia starting from one muscle ending in this muscle because he has to cut it, and the others are more talking about a whole body global network of connective tissue. Со словом фасция есть небольшая проблема. Разные люди понимают ее по-разному в зависимости от того, в какой сфере они работают. Хирурги понимают фасцию как определенный сегмент мягкой ткани, которая ассоциируется в основном с конкретной мышцей. Люди из области физиотерапии или мануальной терапии могут понимать фасцию как более глобальную сеть, захватывающую все тело. И сложность в том, что этим людям не очень легко договориться между собой, потому что они
разные вещи понимают под одним и тем же словом. Therefore, one special group within the fascia research community tried to build a new definition, dividing the fascia into a fascia and the fascial system. A fascia is more local with specialized functions, and the fascial system is defined as a global network with generalized functions, so that every specialist can use their own definition and they can actually talk to each other and understand each other. И для того, чтобы эти люди из разных сфер могли легче договориться друг с другом, исследователи фасции предложили использовать два понятия. Одно понятие фасция – это локальная узкоспециализированная структура, и второе понятие фасциальная система – более глобальная сеть, захватывающая все тело, соответственно, с более общими глобальными функциями. If we talk about a fascial system, then we first have to look if there's something existing which can be the fascial system, and there we can read a lot of books, for example, The Anatomy Trains of Thomas Myers, and there were some researchers looking if there are existing morphologic connections between all these parts of the anatomy trains. Для начала хотелось бы понять, есть ли на самом деле, существует ли эта фасциальная система, какие ваши доказательства, да? И проводились исследования, которые подтверждают, что на самом деле фасциальные связи, о которых в частности говорит Томас Майерс в своей книге «Анатомические поезда», есть и другие авторы, есть другие книги, что есть между отдельными структурами на морфологическом уровне такие связи, объединяющие фасцию в некое единство. And we could see that for a lot of his postulated myofascial trains, we can find good evidence. For example, as you can see here for the superficial backline, we have good evidence that these morphologic connections between the parts of the superficial backline are really existing. Ну вот, например, хорошо доказано существование так называемой поверхностной задней линии. Именно на морфологическом уровне соединенность этой линии, связность, это доказано уже. If we now look at the functions of the fascia, and I extracted for you today only a few, it could fill books. Если говорить про функции фасции, я назову буквально несколько, на самом деле можно книги писать о функциях этой системы. It seems like the fascia is a kind of fabulous creature with all the properties that were missing to explain pain that we couldn't explain before. Фасция напоминает такое мифическое животное, которое соединяет в себе все то, что мы не могли раньше объяснить, в том числе боль непонятного происхождения. The diagnostic of fascia, there we have to look for pathological changes. Чтобы диагностировать фасцию, нам необходимо посмотреть на патологические изменения. On the left side, you could see a healthy fascia. It's this small line here of the sternocleidomastoid muscle. Слева вы видите здоровую фасцию грудино-ключично-сосцевидной мышцы, вот эта светлая линия. And on the right side, you can see that in between two layers of dense, fibrous connective tissue, we have this small black line. А на правом изображении вы видите, как между двумя белыми линиями проходит темная полоса между двумя фиброзными слоями. And this small black line is a loose connective tissue, and in neck pain patients, we can see that this loose connective tissue is increased, stretching the fascia itself. И вот эта темная полоса между двумя волокнистыми слоями фиброзными – это рыхлая соединительная ткань. И мы видим, что у людей с болью в шее этот слой сильно увеличен и разделяет два слоя друг от друга. Another method is to use strain elastography.
This is ultrasound overlaid with the strain elastography, where red parts are connected with higher tension and blue parts are connected with lower tension, and there we can see different spots where we can see some red spots, and these spots are normally called trigger points or myofascial hotspots. Еще один метод диагностики – это компрессионная электрография. На ней, вот на рисунке справа, мы видим синие участки, красные участки. Синие участки – это участки невысокого напряжения, красные участки – это участки высокого напряжения. Их иногда называют триггерными точками, горячими точками, в зависимости от того, в какой сфере работает человек. To treat these trigger points, for example, you can use shockwave therapy, as you can see on this slide. И в лечении этих горячих точек, этих триггерных точек хорошо себя проявила ударно-волновая терапия. And there we have pre-shockwave and post-shockwave strain elastography pictures, where we can see that the red parts on the right side are a little bit less than on the left side, saying that the shockwave therapy was successful. И здесь мы видим два снимка компрессионной электрографии до ударно-волновой терапии и после ударно-волновой терапии. И мы видим, что на правом снимке после проведения терапии очевидные улучшения. The contributions of the myofascia to myofascial pain is because of pathological changes in the myofascia. The gliding of the single layers is impaired and the force transmission is altered in an undefinable way. Синдром миофасциальной боли связан, скорее всего, с дегенеративными процессами на уровне фасции, когда слои фасции теряют возможность скользить друг относительно друга и передавать усилия через них происходящие направленно. We distinguish between two pathological changes, densification and fibrosis. Both of these changes need their own kind of treatment. Мы различаем два вида патологических изменений – уплотнение и фиброзы. On the right side, we have in the upper part a healthy fascia where we have two white lines and a small black line in between. Справа наверху здоровая фасция, два белых слоя, между ними тонкая черная прослойка. On the second part, we have a picture where we can see more black areas dealing with more loose connective tissue. На второй фотографии заметно, что черная прослойка рыхлой соединительной ткани увеличена. Which is called densification. И это мы называем уплотнением. And on the lower part we have the fibrosis, where we do not have that much loose connective tissue, but we have a lot of dense connective tissue. А на нижнем изображении вы видите не так много рыхлой соединительной ткани, больше представлен фиброз, уплотнение. The first pathology where I want to talk about is the unspecific lower back pain, and there we can see we can produce this by injecting saline into the myofascia, which we can see here. That we have a larger black area that we already saw in the densification case 2 slides before. Если говорить про боль в пояснице неопределенного характера, выяснилось, что мы можем такую боль спровоцировать, вводя раствор в фасциальную ткань. Таким образом мы создаем уплотнение, создаем вот эту темную полосу, которая приводит как раз к негативным последствиям. We can see that by injecting saline into the erector spinae muscle, the fascia and the subcutis, we can produce pain. But pain is strongest, or peak pain is highest in injecting in the fascia and lasts the longest. So that we can say that the fascia is the most contributing part to unspecific lower back pain. Итак, раствор
вводился тремя способами: подкожно, внутримышечно и внутрифасции. И исследования показали, что сильнее всего боль была в случае введения раствора именно в фасцию, она больше всего продолжалась, и пик этой боли был выше всего. Это говорит нам о том, что боль поясницы неопределенного характера может быть в большей части связана именно с фасциальной составляющей. And the area where the pain is felt is also biggest in injecting in the fascia. Кроме того, шире всего захватывалась зона боли при введении раствора в фасцию. Now, if we apply this to total hip arthroplasty, we can see that using a fascial manipulation technique, which does mean we put a lot of pressure into small areas of the fascia. Также проводились опыты с работой пациентами после полной артропластики тазобедренного сустава, и воздействие производилось, очень глубокое воздействие на фасцию, сильное. This treatment can produce better results than normal standard care in Harris hip score, so it's a questionnaire about pain and function in hip patients. И такое лечение, воздействие непосредственно на фасцию, привело к значительным улучшениям результатов с точки зрения увеличения амплитуды движения и отсутствия боли по сравнению со стандартным лечением. And better results or better improvements in range of motion of 4 of the 6 movements in the hip. Из 6 движений в тазобедренном суставе в 4 улучшения были значительными. The same thing we can see in myofascial neck pain in a clinical study where they just used 3 times 45 minutes fascial manipulation compared to an everyday treatment of massage, electrotherapy and laser. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в лечении миофасциальной боли в области шеи. Сравнивали 2 способа лечения. Один из них – это всего 45 минут 3 раза в неделю фасциальных манипуляций. А второй способ лечения – массаж, электротерапия, лазерная терапия, гораздо более продолжительная. And we can see better results for the fascial manipulation group in the neck pain disability questionnaire. И фасциальные манипуляции привели к гораздо лучшему эффекту. In range of motion. С точки зрения амплитуды движения. And in the mean thickness of the deep fascia. С точки зрения средней толщины фасции. The thing is, we have tools that we can do this fascial manipulation partly by ourselves. Еще хотелось бы сказать, что у нас есть инструменты, которыми мы можем проводить такие фасциальные манипуляции самостоятельно. And we have 3 reviews dealing with self-myofascial treatment with foam rollers that were telling us that we have improvements in joint mobility, no negative effect on immediate following athletic performance, and reduced delayed onset of muscle soreness after using foam rollers. У нас есть подтверждение того, что при помощи применения оборудования Black Roll улучшается подвижность суставов. Нет негативного эффекта на спортивные результаты, если применять это оборудование перед тренировкой или перед соревнованиями, в отличие от растяжки, например. И после тренировок снижается синдром отложенной боли, мышечной боли. And some of the techniques that we use in physiotherapy, we can translate it to the foam rollers or balls, like longitudinal friction, cross friction or compression. И некоторые техники, применяемые в массаже, мы можем перевести на язык самомассажа при помощи оборудования Black Roll. Это может быть продольный массаж, поперечный массаж. So this is something that every one of you can
take home, use the foam roller instruments if you have chronic pain or unspecific pain, where you don't know where pain is coming from. Это очень полезный инструмент, который каждый человек может взять к себе домой и использовать там для того, чтобы помогать себе освободиться от боли непонятного происхождения, от боли в пояснице, например. To conclude, looking at the fascia is a promising option in diagnostic and treatment of pain, specifically the pain syndromes where we can't explain where the pain is coming from. А в завершение хотелось бы сказать, что фасция является очень интересным способом, предметом для диагностики и может быть объектом лечения, который поможет нам справиться с неопределенного характера болями. But fascia is not the only contributor to pain, so it's not the holy grail of pain. Но она не единственная, кто ответственен за боль, так что фасция не является священным граалем, его пока не нашли. We have good evidence for No, we don't have good evidence for a variety of treatments that we have now, and this is something that we have to build in future. Пока что не все способы лечения, которые мы применяем, доказаны научно, но мы над этим работаем, мы их исследуем. And I'm finished with my talk, and if there are any questions, I will be at the black wall, and please come if you have some questions, and we try to answer them. А на этом мой доклад закончен. Спасибо вам большое. Если вы хотели бы задать какие-то вопросы, пожалуйста, приходите. Мы будем на стенде Black Roll. Thank you very much. Большое спасибо.